When the race is this distance, it really does hurt. The way he's looking, I think that gap's going to come down by the time he gets to the top. Just look at the speed of the pack. We've got to be less than 25 seconds behind him now. As soon as they swallow him up, they're being taxed from this main pack. And it's up to the Panasonics and the Onsei to keep it together to their leaders. So the gap's down to 18 seconds. Abilene done a great ride here. Again on the front, the Arrow steers. So Barney Reese, the big gear. At night game just behind. Vous voyez d'ailleurs ici également, elle est longue de 1200 mètres, mais ce sont vraiment les 500 premiers mètres qui sont durs, avec un passage à 12%, à 5%, notamment ce passage ici, exactement. Là, c'est le passage le plus dur, très précisément. On se trouve 30 secondes. Et Elvis qui s'accroche, quelle volonté. Ah, c'est l'année des Américains, Armstrong, au moment précisément où le monde semble véritablement être dans le 36e dessous. Quite a busy time next week on Eurosport, both with the Open National and the Giro de Lombardie. Let's give you some idea then, the côte de Crochu, and that's just a short, sharp little climb, and we're getting towards the back end of the race. Have a little look on my thing here to tell me how far it is to go to the finish. Côte de Crochu, 21.5 kilometres to go, and Senior beginning to put the pressure on the front here, urged on by the crowd who love a Frenchman to win, because they've got to go back to 1956 to Albert Bouvet was the last French rider to win this Classics. That's 40 years ago. Come next year, they haven't had a Frenchman win it, and Senior now is trying to get away. He's dropped his breakaway companion, obviously deciding that the lad hasn't got the strength to stay with him, and 21 kilometres left to go. The gap is inside 1 minute. Voilà, la côte de Crochu. Avec un passage à 5%. C'est véritablement l'une des rares côtes que l'on rencontre sur le parcours. Nous avons reconnu tout à l'heure le final, le nouveau final, car il y a beaucoup plus de virages, c'est beaucoup plus sinueux que ça ne l'était l'an dernier. Voici l'ascension de la côte de Crochu, et pas surprenant. Regardez les deux positions, hein, Bernard, hein, c'est flagrant. Hein. Dès que ça monte. Ouais. Ouais, il y en a que, évidemment, tout de suite que Richard Virin qui a une position beaucoup plus grimpeur. Saïtov lui a conservé sa position de sprinter. Il reste donc 21 km 500 en haut de cette côte de Crochu. Et nous allons pouvoir avoir l'écart qui sépare maintenant les deux échelons. La formation TVM est obligée de rouler pour Van Petegem, qui attaque dès la première petite bosse aux abords de Tours. Mais il est suivi par Johan Mousseou, vainqueur de l'édition 1993. Go to Crochu, 6%. On these little hills they brought into this race, which has taken away. It spins his image a little bit. Looks like it's hurt the legs too as they've come round it from the right-hand side. Tacky on the back of the group here. Right in front of him there is Kursipu and Rolf Sorensen losing the wheel right now. Right in front of Sorensen there is Zabel. He's giving everything he's got right now to stay on the wheel of Spruk. He wants to make contact on this climb with the man who is his closest challenger, Andre Schmiel. But you can just see how difficult this bike race is. We've covered around about 230 kilometers so far, and at this time of the season it really does hurt the legs. This man, Eric Zabel, is suffering. He's hanging on with a slim hope to keep his big advantage in the World Cup competition so far. He started the day with 130 points advantage over Andre Schmiel, and that may well be slipping away. Hoy no está disputando esta prueba, descansando ya para el Campeonato del Mundo. Queda esta prueba, pues, y el Giro de Lombardía dentro de 15 días. Está en la côte de Crochu, cuando coronen 26 kilómetros para el final para estos dos corredores. Y hace casi una hora de retraso, pues, para la carrera. Va a acabar con mucho retraso respecto al horario previsto. Te zien in de Pro Tour. Alle vier de
Nederlandse ploegen overigens komen terug in de Pro Tour. Dat valt mij op dat CSC dat aandurft. Want ze hebben maar een kleine ploeg, dat sowieso. En ze gaan hun laatste jaar in met die sponsor. En er is geen Deense kronen meer hoor, daar bij die ploeg. Ze moeten echt hutje bij mutje passen. Kijk eens, Dekker rijdt, geeft 1 snop. En Tankink moet opletten, want die wordt gewoon uit het wiel bij Gusev gereden. Nou, Dekker rijdt zo ontzettend hard. Het is echt met geen pens, dat gaat alleen. Ja. Je komt in die finale, kom je wat heuveltjes tegen. Kijk eens, die Gusev, die moet echt, die rijdt met zijn eelt open nu hoor. Крутизна-то местами есть под 10%. И кто устал, кто уже 200 километров отмотал, то на этой горке провисает. И Забриский чувствовал такую развязку. Все-таки он не относится к числу аритмичных псевдогорняков, поскольку, конечно, это не горы. Но, тем не менее, вы вспомните, Веран здесь-то как раз от Саитова убегал. Пытался, по крайней мере. Хотя, опять же, это должен быть скоростно-силовой горняк, который хорошо танцует. Полуминуты разрыв. Не числом, а умением пытается Колумбия, насобиравшая очень много однодневных побед, и на этапах многодневок они тоже много навыигрывали. Ну, естественно, Кредита Григоль хочет громко-громко хлопнуть дверью, да заодно и напомнить хотят гонщики, насколько они высокого класса, что же их до сих пор не купили-то. Забриский проходит как стоячего, Забриский сбрасывает передачу. The côte du Crochu, which takes us around about 203 kilometre point of the race, which would be right, 27 kilometres to go. These are the leaders now, and 10 leaders together as they start the climb of the côte du Crochu, which comes at just 23 kilometres or so from the finish, 27 kilometres from the finish, and the gap is holding at half a minute. But there should be a reaction, Paul, from the peloton on this climb. Well, the main field certainly will start to pick up the pace, and you'll see that gap by the summit of this climb will start to be reduced, and it'll go inside of the 30-second margin. Silence Lotto not wanting to split the race up at this point. They want to try and keep it all together, but the leading group of 10 riders is now starting to split. I expect this is Martin Elmiger getting himself off the front end of the main field, one of the riders from AG2R, or Cedric Pinot, in fact, it is. Pinot, he's the lesser known of the two. He's a fourth-year pro, but he's never won a race. He's only 24 years of age, though, so plenty of time there. As the breakaway now splitting up on the climb, this looks like it might be Roy Sentiens here, setting the pace from the front of the group. The quick-step rider is another retiring cyclist this year, Steven. Jan Lindemann, le néerlandais, mais aussi Marco Marcato tout à l'heure dans le final, le coureur italien. Michael Delage pour la FDJ. On a David Boucher, le coureur français pour Omega Pharma Lotto. On a les deux néerlandais, Roy Curvers et Ken de Kort pour l'équipe Skill Shimano. Andreas Klier, l'allemand du team Garmin Cervelo. On a le danois Kasper Klostergaard Larsen pour l'équipe Saxo Bank. Alors que là, il était tout à l'heure dans l'échappée. William Clark, le coureur australien, a lâché signe que le peloton a accéléré. Mais bon, le peloton a accéléré, il a perdu 13 secondes. 26 km, une 28, si les écarts sont bons, ça devient compliqué pour ce groupe-là, pour le peloton, ça devient compliqué pour les sprinteurs. Oui, le peloton a été amené, on le rappelle, par les équipiers de Marc Cavendish, les équipiers du team HTC Aerod, jusqu'au pied de la côte de Crochu, où là, ils ont cédé la place à d'autres coureurs. Voilà la Saxo Bank, pour l'instant, qui amène le rythme. Un peloton très étiré. Et là, on imagine évidemment qu'après près de 200 km d'échappée, les jambes commencent à être difficiles. Ça ne serait tardé. 1:21 et je peux vous dire que le peloton est en train de s'étirer parce que les coéquipiers de Sylvain Chavanel, certainement que Sylvain a des ambitions, ont décidé d'accélérer en tête de peloton et c'est le début de la grande bagarre de ce Paris Tour. Oui, les équipiers de Sylvain Chavanel ont décidé de durcir la course et ça va être intéressant de voir comment les choses vont se passer. Vous voyez qu'on arrive à toute vitesse dans la côte de Crochu. L'allure est bien plus élevée que les 4 hommes de tête. Là, nous retrouvons en queue de peloton où ça devient un petit peu plus compliqué. Just sitting on the back, Malakoff. That's 177. That's the rider from La Pomme.
La Pomme is a great team from the Marseille region of France, and they've just produced a lot of top professional bike riders in the main field now. In fact, they've lost... Oh, and another crash goes down there, and that's a rider from Francis de Jeux. Now, that will not be good for Arnaud Demar. His rider's right. Oh, another one going down. This is unbelievable, the crashes that are going down here. Let's have a look at that one more time. That rider was right on the front. This is the little hairpin bend at 28 kilometers ago. There's the French national champion over on the left-hand side in the red, white and blue. So that will really put a little bit of a dampener on the encouragement of the riders from FDJ, who would have to do a lot of work to pull this back. So let's have a look. Those two chasers are only 10 seconds off the front end of the main field, and we're back here looking at the 6 leaders, who are not too far away from starting the first of the 3 very difficult climbs. Thomas Buckler just putting his hand out there. 7 riders clear from early on in the day, from about kilometre 20, and those 7 riders staying clear into the conclusion of the event. Just about almost... This breakaway group, 40 seconds their advantage with 34.5 kilometres of racing to go. After great conditions...